Qué bueno que estamos en la casa del Señor, mis hermanos. And it's something good that we're in the house of the Lord, brothers. Es un gozo, una alegría estar en la casa de nuestro Padre Celestial. It's a joy, it's a pleasure to be here in the house of our Celestial Father. El rey David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. King David said in the Bible, he said, I pleased myself to hear all of those who said, to the house of my Father I will go. Qué bonito, mis hermanos, que nos dé alegría venir a la casa de Dios. So something beautiful, brothers, to feel that joy when we come to the house of the Lord. ¿Cuántos están aquí con alegría? Now, how many of you are here with joy? ¿Cuántos vinieron a la casa de Dios porque sintieron esa alegría y ese deseo de querer venir a la casa de Dios? How many of you are here because you felt that joy and that desire? Qué bonito, mis hermanos, qué bonito venir con ganas. So something beautiful, brothers, for you to want to come. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Hay veces que tenemos que venir a la casa del Señor aún sin ganas. But brothers and sisters, there are times where you may not want to come to the house of the Lord with that effort or joy. Cuando tú vienes a la casa de Dios con ganas, ¿sabes qué pasa? Because when you come to the house of the Lord with that joy, do you know what happens? Ganas. Well, you win. ¿Cuántos sabían eso? How many of you Cuando know this? venimos a la casa de Dios, ganas. When you arrive to the house of the Lord, you win. ¿Y qué pasa cuando no vienes con ganas? But what happens when you come to the house of the Lord without that joy? ¿No ganas? Is it you don't win? Cuando vienes a la casa de Dios, aún sin ganas, todavía ganas. Well, it's on the contrary, because when you come to the house of the Lord without wanting to, you still Porque win. la misericordia de Dios es grande, mis hermanos. And that's Amén. because the mercy of God is great. Entonces les recomiendo que aun cuando no tengas ganas de venir a la casa de Dios, tú vengas, porque vas a ganar. So I recommend you that even in those moments that you don't want to come to the house of the Lord, still come, because either way you're going to win. Y alguien dirá, pero ¿qué gano con ir a la casa de Dios? And some of you might say, well, what prize is there a prize? What do I win? Ganas cosas espirituales, It's not something materialistic, it's something spiritual. bendiciones que allá afuera tú no puedes ganar. For example, blessings that you can win out there in the world. Allá afuera podemos ganar cosas materiales, For example, out there in the world, you can win a prize that's something materialistic. claro que sí, ganamos cosas materiales. Of course, you can win materialistic things. Cuando trabajamos tenemos la cartera más llena de dinero. For example, when you work, at the end of the week, you get paid. Pero ¿de qué sirve si tengo mi cartera llena de dinero, pero mi vida espiritual está vacía? But what's the point of having a full wallet of money at the end of the week if at the end your spiritual life is empty? Qué bendición la que Dios nos da, que podemos disfrutar, alegrarnos con las bendiciones que Dios nos da. So it's a joy that you're able to enjoy all those blessings that the Lord gives you. Podemos regocijarnos, llenarnos de alegría, de satisfacción, teniendo el gozo de Dios y aunque tengamos nuestras carteras vacías. Because despite, even if you have your wallet empty, even if you're full of the joy of the Lord, you can still rejoice yourself. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? But do you Estamos know- bendecidos porque tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata. But brother and sister, you are still blessed because we have a God who is the owner of the gold and silver. Que muchas veces podemos pasar situaciones financieras difíciles, claro que sí. There are times where you might go through a financial difficulty, Pero Dios estará probando nuestra fe. but Que the end, tanto amamos a Dios aún sin esas cosas materiales. but the Lord may be putting to trial your heart and trying to see
how much you put Him in first place rather than the materialistic things. Dios es bueno, mis hermanos. But God Dios is good, bueno. brothers. Salmo 90:12. Psalms chapter 90, verse 12. Salmo 90:12 dice así: se enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. So reading Psalms chapter 90, verse 12, it says, so teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Now let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for your word. Enséñanos, Señor, lo que tienes que enseñarnos. Now teach us, Lord, what you have for us this morning. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro. Holy Spirit, let you be our instructor. Úsanos aquí enfrente para dar tu palabra. Use us up here so that we can communicate your word. Y yo creo que tu palabra no regresa vacía. And I want for your word to not come back empty. Haz el efecto por el cual va a ser enviada. Yo lo creo con todo mi corazón. And I believe with all my heart that you will do its effect of why it was sent. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. And I thank you in the name of Jesus Christ. Amen. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos. And God is good, brothers. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando que debemos contar nuestros días. So here in the verse that we just read, brothers, it's showing us that we have to learn to count our days. Enséñanos a contar nuestros días, dice la palabra de Dios. In this verse it says, teach us to learn how to count our days. Que traigamos al corazón sabiduría. So that we can bring wisdom to our hearts. ¿Cuántos se han puesto a contar sus días? Now I ask you, brothers and sisters, how many of you have started to count your days? Cada uno de nosotros los contamos nuestros días por años. Maybe some of us are used to counting our days by years. Y todos cumplimos años, ¿sí o no? Now we all fulfill years, right? Birthdays. Todos, en verdad, todos. Llega el momento en donde podemos decir, tengo 50. And they can come to the point, ¿Cuántos han dicho eso? Tengo 50. and come to the point of age where you say, it's my birthday and I'm 50 years old. Porque casi por lo regular, después de los 50 ya no queremos seguir contando nuestros días. And some of you might cap it at that age because you don't want to start counting after that. Y todos nos quedamos en 50. And it results that we just stay at 50. Se están riendo porque a muchos les pasa. And I see some of you are laughing because maybe you do this. A mí me dio mucho gusto cumplir los 50. Now for me personally, I was full of joy when I got my birthday at 50 years old. Me preguntaron, ¿cuántos años cumpliste? And they asked me, how many years? Estoy cumpliendo medio siglo. Or how old are you? And I Como que se said, escucha más bonito, ¿no? Medio siglo. and I said, Alguien dice, no. I am half of 100 years. Siglo, pues se escucha la palabra. A mí me gusta, en lo particular, medio siglo. Now, I like saying this instead of I am 50 years old because it sounds better. Tengo abuelos que vivieron más del siglo. Now, I have grandparents that lived over 100 years. Y nunca los vi que hubieran dicho, tengo 50. And I never saw them saying I have 50 years or I am 50 years old. Creo hasta ni les importaba estar contando sus días. To me, they probably didn't care about counting their days Vivían felices, because they lived being vivían happy. contentos. They lived being happy. Y aquí la palabra de Dios nos habla que traigamos al corazón sabiduría. And here in the verse, we also learn that we must bring wisdom to our hearts. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a contar nuestros días. So that's something that we must ask the Lord to help us count our days. Con el Señor nos tenemos que sincerar, mis hermanos. Because in reality, brothers, with the Lord, we must be sincere. Él conoce todo de nosotros. Now, He knows everything about us. Pero tenemos que decirle al Señor, enséñanos a contar nuestros días. But we must say to the Lord, help us to learn how to count our days. ¿Cómo vamos a contar los días? But now, how do we count our days? La palabra de Dios nos enseña. Well,
de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Well, in the Word of God, it teaches us how to count our days to the point where you will learn to bring wisdom to your heart. Cada año que pasemos, cada día que pasemos, pues seamos con la ayuda de Dios más sabios. So every year that passes on, every day that passes on, you will be more wiser. Yo me acuerdo, mis padres me decían, siempre escucha los consejos de los viejos. I remember something that my parents used to say. They would say, always learn or listen to the advice of the elders. Porque ellos te van a enseñar cosas que tú no sabes. Because they will teach you things that you don't know. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor sabiduría. And brothers, we really need to ask the Lord for wisdom. No podemos detener los años de nuestra vida. Now our age is not something that we can stop. Los años van a seguir pasando aunque no querramos. Because even if you try, the age is still going to continue. Years are going to continue passing on. Todos podemos ver que la gente vive cumpliendo años de diferente manera. Now, I'm sure that we've all seen different people grow in age in different ways. Hasta les gusta festejar, no se quieren perder ni un año sin festejarlo. For example, there are those who grow in age by celebrating every year. Y otras personas no les gustan celebrar But los there cumpleaños. might be others who don't like to celebrate their birthdays. Pero hay personas, yo me acuerdo mis abuelos paternos, cómo les gustaba festejar sus cumpleaños. But I remember, for example, in my life, my grandparents, they like to celebrate their birthdays. Yo tuve la oportunidad de festejar el cumpleaños de mi abuela materna, sus 80 años. And now I was privileged to be able to be in one of these celebrations of my grandmother who fulfilled 80 years. Yo dejé de ver a mis abuelos más o menos a esa edad, de 80 años, And I stopped seeing my grandparents around that age, 80 years. pero yo siempre escuchaba y me decían, festejamos el cumpleaños de los abuelos. But I would always hear people saying, we celebrated your grandparents' birthday of 80 years. Y podemos ver, mis hermanos, en verdad, ver cómo se regocijan esas personas cumpliendo años. And really, brothers, we can see that there are people out there who really enjoy themselves celebrating their birthdays. Pero hay personas, mis hermanos, de 40 años But there are people as well, brothers, of maybe 40 years old, que ya viven cansados, who are living already tired, viven amargados, full of bitterness, viven sin ilusiones. without the illusion. Quiero darles el título, mis hermanos, de esta enseñanza. So now the title for today's teaching is Cuando los años pasan y cuando los años pesan. Title for today's teaching is When the Years Pass and When the Years Weigh Heavy. Los años siempre van a pasar por nuestros cuerpos. So as you know, you're always going to age due to your body. Y podemos ver, mis hermanos, como les explicaba, que hay personas de 80 años que todavía viven sonriendo a la vida. And like I was explaining, brothers, you will see people maybe of 80 years old who still enjoy themselves. Con sus 80 años todavía sirviendo, Even despite being 80 years old, they still serve, todavía soñando, teniendo sueños, still having dreams, disfrutando de la vida. still enjoying life. Pero hay personas así también, mis hermanos, But now we also see people of maybe that same age, de 40 que ya están comenzando a amargarse su vida. of that same age, or maybe even younger, for example, 40 years old, who are full of bitterness, who are tired, Viven cansados, ya no quieren servir. who live being tired and who do not want to serve anymore. Ya no tienen ilusiones. They don't have those illusions anymore. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso?
Now the question is, why? Why is this happening? Tenemos que comprender una cosa. Well, there's something that we must comprehend. Los años están pasando, First, that the years are passing on. pero hay otra cosa muy distinta, es que los años nos estén pesando. But something very specific would be for the years to weigh you down. Aunque no querramos, los años van a seguir pasando. Because even though you don't want to, for years to pass on, they're going to continue passing on. Vamos a sentir esos años pasar por nuestros cuerpos, And you will feel those years adding on onto your body. pero realmente lo que va a pesar no son los años, But what truly is going to weigh you down is not the age, the years. son las cargas que nunca entregamos o actitudes negativas que no entregamos al Señor. But what's going to weigh you down is those loads or attitudes that you never turned into the Lord. Muchas veces vamos a estar viviendo con heridas en nuestros cuerpos. Many times you will be living your life with wounds in your bodies Que nunca han sido sanadas. that never really healed. Y también vamos a vivir con pecados que todavía no hemos confesado a nuestro Dios. Or you might be living with sins that you still have not confessed to the Lord. Hoy, esta mañana, con la ayuda de Dios, mis hermanos, But in this morning, brothers, with the help of God, vamos a ver cuando los años comienzan a pesar en nuestra vida. we're going to see those years when they start to weigh our life. Y nos vamos a dar cuenta por qué los años nos comienzan a pesar. And we're going to see why those years might start to weigh you down. Vamos a entrar a la enseñanza, mis hermanos. So going into today's teaching, brothers. Número 1, Number 1, los años pesan cuando no entregamos nuestras cargas a Dios. point number 1 is the years weigh heavily when we do not surrender our burdens to God. Los años pesan cuando no entregamos nuestras cargas a Dios. So the years weigh heavily when you do not surrender our burdens to God. ¿Qué tenemos que hacer? So now what do we have to do? Primera de Pedro 5:7. Fíjense lo que nos dice la preciosa palabra de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. See what 1 Peter chapter 5 verse 7 says. It says, casting all your care upon him, for he cares for you. Dios nunca nos diseñó o no diseñó a la humanidad para cargar solos el peso de la vida. Now God, he never created humanity so that they could carry their own loads. Hay preocupaciones en el mundo, Now there are worries out there in the world. hay temores al futuro, There are fears, for example, what the future might bring. hay deudas que muchas veces tenemos que pasar. Or there are physical debts that many times we have to pay. Vamos a pasar problemas familiares, You might go through trouble in the family, enfermedades en nuestros cuerpos sickness in your body. y vamos a sentir agotamiento. You might grow tired. Y poco a poco esas situaciones negativas en nuestra vida And slowly, having all those negative things in your life, van a estarnos agotando poco a poco. it's going to start making you grow tired. Nuestro corazón va a querer desfallecer. Your heart might want to faint. Y eso pasa cuando nosotros queremos cargar las cargas que muchas veces el Señor nos dice que Él nos quiere ayudar. And that's exactly what might happen when many times we try to carry those loads, when in the Word of God it states that you can give that load to the Lord. Sin la ayuda de Dios, mis hermanos, siempre vamos a sentir cansancio. So without the help of the Lord, brothers, you will always feel tired. Pero cuando nosotros aprendamos a entregar todas nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo,
But when we learn to give all of our loads to the Lord, vamos a poder descansar. you will be able to rest. Fíjense lo que nos dice la preciosa palabra de Dios en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. See what Matthew chapter 11 verse 28 says. It says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Si nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, So if we apply the word of God in our lives, nos vamos a dar cuenta que el descanso no depende de que se desaparezcan los problemas de nuestra vida, we will see that that rest doesn't depend of those loads disappearing completely from our lives, sino que nos vamos a dar cuenta quién va a nuestro lado ayudándonos. but you will find out of the person who is right beside you. Es por eso que si queremos aligerar el peso de nuestros años, And that's why if you want to make those years less heavy, tenemos que poner todas nuestras cargas en las manos de nuestro Señor. well, you must place all of your load into the hands of the Lord. Y de esa manera vamos a aligerar el peso de nuestros años. And by doing this, you will be able to make that load or that heaviness of the years less heavy. Poniendo todas nuestras ansiedades al Señor. For example, when you put all of your anxieties in the Lord, Y Él va a tener cuidado de nosotros, mis hermanos. and He's going to take care of you, brothers. Y vamos a poder vivir más ligeros. And you will be able to live and rest. Los años van a seguir pasando. Now, the years are going to continue passing on. Vamos a seguir teniendo problemas, You're going to continue having problems. pero sabiendo que Cristo va a nuestro lado, echándonos la mano, But the ayudándonos, gloria a Dios. difference is that now you will know who is right next to you, which is Jesus Christ, who will be helping you. Entonces aprendamos, mis hermanos, a poner nuestras cargas en el Señor. So let's learn, brothers, to place our loads in the hands of our Lord. Punto número 2. Point number 2. Los años pesan cuando perdemos el gozo de vivir. Point number 2 is the years weigh heavily when we lose the joy of living. Hermanos, hay personas que pierden el gozo de vivir Now, brothers, there are people out there who have lost the joy of living. y comienzan a sentir el peso de los años, And they start to feel that heaviness, the heaviness of the years. porque perdieron el gozo de vivir. And why? Well, because they lost that living. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, el Salmo 102:11. Aquí el escritor de este salmo dice: mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Now let's see what Psalms chapter 102 verse 11 says. It says, "My days are like a shadow that lengthens, and I wither away like grass." Tenemos que reconocer que una de las razones por las que los años comienzan a pesar en nuestra vida Now we must recognize that one of the reasons of why those years are heavy in our lives es porque comenzamos a perder el gozo de vivir. is because we stop losing that joy of living. ¿Y por qué se pierde ese gozo de vivir? And now some of you might ask, well, why do you lose the joy of living? ¿Por qué mucha gente pierde ese gozo de vivir? Why is there many people who lose that joy of living? Porque comienzan a suceder cambios en nuestra vida. Well, it's because, brothers, there starts to be changes in your life. Hay situaciones que cambian There are situations that change. y muchas veces se pierde el gozo de vivir. And many times that causes you to lose the joy of living. Comenzamos a pasar situaciones difíciles en nuestra vida You might start going through difficult times in your life y se pierde el gozo de vivir. and you lose that joy of living. Porque muchos ponen su alegría en cosas que inevitablemente cambian.
That's because many place their joy in situations or things that will always change. Hay personas que ponen su gozo, su alegría en una persona. For example, there are people out there who place their joy of living on a person. Pero un día esa persona muere But let's say that one day that person dies, o esa persona se fue or maybe that person goes to another state, o esa persona nos decepcionó or let's say that person maybe betrays you. y junto con esa persona también se fue la alegría de vivir. And you realize that along with that person, that joy of living left with them. Hay otras personas que pusieron su gozo en el trabajo. Now, another example would be there are people who place that joy of living in their jobs. ¿A cuánto les gusta trabajar? Yo sé que hay algunos que no les gusta trabajar. Now, how many of you love to work? Pero esas personas que pusieron su gozo en el trabajo Now, but those people who place that joy in their jobs, y un día llega la jubilación and then let's say that one day they have to retire, o llega el despido or let's say that that day where you get fired arrives, y comenzaron a sentir que habían perdido el propósito de vivir. and they start to feel that they lost that purpose of living. Otros pusieron su gozo en la juventud. Now, another example would be of others putting their joy in their youth. La juventud produce gozo, produce alegría, ¿sí o no? Now, at a young age, that produces joy. Pero con el paso del tiempo But as time passes on, nos comenzamos a mirar en el espejo you start to look at yourself in the mirror. y poco a poco el espejo nos comienza a mostrar huellas de la vejez. And year by year, that mirror starts showing you signs of age. Muchas veces vamos a los supermercados y antes nos decían, ¿qué necesita joven o qué necesita señorita? And you will realize that when you go to the store, you notice that before they used to tell you, how can I help you, young man? But now they might say something else. Y nos sentimos gozosos, ¿sí o no? Now when they say, how can I help you, young man or woman? You might feel that joy. Ponemos gozo, tenemos gozo en nuestra juventud. I'm sure that when you hear this, you feel that joy. Pero cuando comenzamos a ver el espejo y cuando las personas ya no nos dicen joven, But when we start looking at ourselves in the mirror, and when people do not call you young man or young woman, ya nos comienzan a decir, ¿qué necesita, Señor? and they start to tell you, how can I help you, sir? La primera vez que a mí me dijeron Señor, yo dije, me están hablando con mucho respeto, Señor. Now, the first time when I heard someone say, how can I help you, sir? I thought, oh, they're talking or speaking to me with respect. Pero cuando voy al espejo But when I go to the mirror and look at myself, y comienzo a ver las huellas del avance de mis años, and when I start to see the prints of the advanced of my age, me doy cuenta que no me están diciendo Señor por respeto, I notice that they're not saying to me or referencing themselves to me as sir, sino porque estoy demostrando los años que ya se están mirando en mi cuerpo. but they're saying sir because they see me of a much greater age. Y hay veces que se pierde el gozo de vivir contentos. And there are times where people, when they experience this, they lose that joy of living. Mucha gente comienza a vivir con tristeza, Many start to live a life full of sadness, pero los cristianos no. but not the Christians, brothers. Los cristianos de Centro de Amor Cristiano, yo sé que no, ¿verdad? I know this doesn't happen to the Por Christians fe lo here at digo. Christian Love Center. Tenemos una mente positiva. I know we all Amen. have a positive mind. Gloria a Dios. Glory to God. Dios es bueno, mis hermanos. And God is good, brothers. No pongamos nuestro gozo en la juventud, So don't place your joy in your youth, porque estamos avanzando en años. because every year we're advancing in age. Otros pusieron su gozo en la prosperidad.
Another example would be that many place their joy in being prosperous. Pero un día llegaron a las pérdidas, Well, then that day arrives where they lose everything. pérdidas económicas, For example, economic losses. y con ellas desapareció la paz de su corazón. And with those losses, the peace of their hearts vanished. Es por eso que tenemos que comprender que todo puede cambiar. That is why we must comprehend that anything can change. De un momento a otro todo puede cambiar. At any moment, something can change. Y tenemos que prepararnos And you must be prepared cuando los tiempos cambian. when the times change. 20 los miércoles nos están dando el estudio cuando los tiempos cambian. Now, I advise you, brothers, to come to the Wednesday services because we're studying or having a study of when the times change. Tenemos que estar preparados And we must be prepared. porque es verdad, los tiempos cambian. And it's a reality, brothers, times do change. Pero ¿sabes qué? Menos nuestro Dios no cambia. But do you know what, brothers? There's someone who doesn't change, and that's our God. En Dios no hay sombra de variación, dice así la palabra de Dios. The Word of God, and the Word of God, it states that in God you cannot find that lengthened shadow. Nuestra confianza, nuestro gozo debe estar en el Señor. So our joy, our confidence must always be placed in the Lord. ¿Cuántos han leído el libro de Habacuc? Now, how many of you have read the book of Habakkuk? En el libro de Habacuc encontramos una verdad maravillosa. On this book, we find a great truth. ¿Y qué es esa verdad maravillosa que nos enseña el libro de Habacuc? And what's that great truth that we can learn from the book of Habakkuk? Tenemos que aprender a gozarnos en Dios, no en las cosas, no en las personas. Well, that great truth that we find is that it states that we must learn to rejoice ourselves in the Lord and not in a person or in materialistic things. Porque todo cambia, Because everything can change. las cosas cambian, Those things change, las personas cambiamos. the people change. Yo me acuerdo hace de 30 años, yo veo personas que ya son diferentes, yo soy diferente. Now, I have experienced this. I have met people who I knew a long time ago who now are changed, live different. El único que no cambia es nuestro Dios. But the only one who doesn't change is our Lord. Y tenemos que aprender a gozarnos en Dios, And we must learn to rejoice ourselves in God, no en las cosas materiales, no en las personas. not in the materialistic things or in the people. Vamos a ver qué nos dice Habacuc 3, 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Now let's see what Habakkuk chapter 3 verse 17 and 18 say. It says, though the fig tree may not blossom, nor the fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Verse 18 it says, yet I will rejoice in the Lord, and I will joy in the God of my salvation. Subraya eso, mis hermanos. Esa es una verdad que encontramos en ese libro de Habacuc. So by underlining this, brothers, this is a great truth that we find in the book of Habakkuk. Debemos aprender a gozarnos en el Dios de nuestra salvación. That we must learn to rejoice ourselves in the God of our Aquí salvation. podemos ver que Habacuc no dijo, me alegraré porque todo salió bien. Here we don't see that in the book of Habakkuk it says, I will rejoice myself because everything was good, resulted good. Él dijo, me alegraré en Jehová. Instead it says, I will rejoice myself in God. Aunque las cosas no salgan bien, So despite, even if things don't go well, debemos de gozarnos en Jehová. you still must rejoice in God.
Cuando Cristo es la fuente de nuestro gozo, Now, when Christ is that foundation of our joy, los años van a pasar, the years can pass on, pero esos años no nos van a pesar. but those years will not feel heavy ¿Cuánto les unto you. gusta eso? So how many of you like this? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, When you place your confidence in Christ, los años van a pasar, van a seguir pasando en nuestra vida, the years can continue passing on, pero esos años no nos van a estar pesando. but those years, the difference is that those years will not weigh you down. Las circunstancias cambian, Now, and all circumstances can change. las personas cambiamos, People can change. el cuerpo cambia, mis hermanos, The physical body can change. todos cambiamos, We all change. pero Cristo permanece para siempre. But Christ, He always stays the same. Cristo permanece igual, He continues being the same. ayer, hoy y por todos los siglos. Yesterday, today, and for all eternity. Dios sigue siendo el mismo. God continues being the same. Gloria al Señor, mis hermanos. And glory to God, brothers. Dios es bueno, mis hermanos. Amén. God is good. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. So we must place our confidence in God. Los años pesan cuando nosotros perdemos el gozo de vivir. Because those years weigh you down when you lose that joy of living. Número 3. Now, point number 3. Los años pesan cuando vivimos con un corazón lleno de amargura. Point number 3 is the years weigh heavily when we live with a heart full of bitterness. Job 10:1, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Let's see what Job chapter 10 verse 1 says. It says, "My soul loathes my life, and I will give free course to my complaint. I will speak in the bitterness of my soul." La amargura no envejece el cuerpo. Now, bitterness is not something that causes your body to age, La amargura envejece el alma, but bitterness causes your soul to age. en donde están nuestras emociones. Your soul where you can find all of your emotions. Y tristemente hay personas que llevan muchos años cargando una ofensa. And sadly, brothers, but it's the reality, there are people who carry an offense for many years in their hearts, Y nunca la soltaron, and they never really learned to let go of it. nunca perdonaron esa ofensa. They never forgave that offense. Y por eso nunca ha sanado su corazón. That is why truly their hearts are never healed. El resentimiento nos roba la paz, Now, resentment, that steals our peace, nos roba la alegría that steals your joy. y hace que los años se vuelvan más pesados, And it causes for your years to feel even more heavy, porque vivimos cargando el peso del pasado. and that's because you continue living with the weight of the past. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que el perdón no puede cambiar el pasado, So we must recognize, brothers, that forgiveness will not change the past, pero el perdón nos libera de peso. but forgiving will free you from that heavy weight. El perdón nos libera de la amargura, Forgiving will free you from bitterness. libera nuestro presente y también nuestro futuro. Forgiving will free your present as well as the future. Es importante, mis hermanos, deshacernos de todo peso o algo que nos causaron. That is why, brothers, it's very important to forgive and to let go of maybe an offense that someone made to you. El resentimiento es volver a sentir lo que nos hicieron. Because when you have that resentment, it's in reality, it's you keeping a memory of what that person did to you. Y eso se manifiesta en amargura. And that can be manifested through
bitterness. Eso afecta nuestro presente y también nuestro futuro. And that can affect your present as well as your future. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer si estamos pasando con esa situación? So now, what do we need to do if we're going through a similar situation? ¿Cómo podemos soltar esa carga? How can we let go of that load? Esa es una buena pregunta. And that's a very good question. Tenemos que reconocer que estamos heridos. Well, firstly, you must recognize that you are damaged, that you were harmed. Las ofensas hieren Because really, brothers, when you are offended, it can cause harm. y tenemos que reconocer delante de Dios And you must recognize in front of the Lord que estamos heridos. that you have been harmed. No se trata de fingir que no nos duele, And it's not about pretending that it doesn't hurt. pues Dios no nos va a sanar heridas que nosotros insistimos en seguir negando en nuestras vidas. Because the Lord is not going to heal those wounds that you continue to reject that you have in your life. Debemos decidir perdonar, You must decide to forgive, aunque todavía nos duela. even if it still hurts. Tenemos que pedirle a Dios que And nos we, ayude. and we must ask the Lord to help us. Tenemos que dar ese paso You must take on that step de decidir perdonar. of deciding to forgive. Es el paso más difícil. And I know it's the most difficult step to take. El deseo de perdonar no nace porque ya desapareció el dolor. Now, the desire of forgiving is not something that emerges because that pain went away. El perdón nace porque decidimos obedecer a Cristo. But forgiveness emerges when you decide to obey what Christ states in His Word. El perdón es una decisión. Now, to forgive, it's a decision. El perdón no es un sentimiento. It's not an emotion. Tenemos que tomar la decisión. So it's up to you to take on that decision Decidamos perdonar. and decide to forgive. Debemos de entregar el derecho a Cristo de hacer justicia. And you must turn in to the Lord for Him to make justice. Este paso es fundamental, es necesario que lo demos. And this step is necessary. Muchas personas no perdonan porque quieren seguir buscando venganza. Now, there are people out there who have not forgave someone because they are looking for their own vengeance. Muchas personas viven con el dicho, me las vas a pagar. There are people who live with a phrase saying, you will pay for it. Pero Dios nos dice, But the Lord, He says, a cada uno de nosotros hemos sido ofendidos, hemos sido heridos. and I know that each and one of us, we have been at one point, we have been offended. Y en esta mañana el Señor te dice, But the Lord in this morning, He's saying unto you, mía es la venganza. that vengeance is mine. No sigas cargando esas heridas. So don't continue on carrying those wounds. No sigas pensando, un día yo me voy a vengar. Don't continue having that thought in your mind that one day they will pay for it. El perdón no es un sentimiento. Like I said, forgiveness is not an emotion. Si estás esperando que un día sientas perdonar, Now, if you're waiting for that day to arrive where you will feel that forgiveness, eso no va a pasar. I want to tell you right now that that's never going to happen. El perdón es una decisión. Cada uno de nosotros debemos decidir perdonar. Because forgiving is not an emotion, but it's a decision. No importa lo que te hayan hecho. So it doesn't matter what a person might have done to you. Señor siempre nos va a estar diciendo, mía es la venganza. Because the Lord will always continue saying, vengeance is mine. Pongamos sobre nuestros pies, mis hermanos. So let's go ahead and stand up, brothers. Voy a estar concluyendo. And we will be concluding. Los años van a seguir pasando, querramos o no querramos.
So as we know, the years are going to continue passing on, even if you want it, if you don't want it. Eso nadie puede evitarlo. That's not something that you can avoid. Pero no permitamos que también esos años comiencen a pesar en nuestra vida. But let's not allow for those years to grow heavy in our lives. El problema no han sido los años que pasamos. Because the problem is not the years that have passed on. El problema son las cargas que insistimos en llevar sin tomar en cuenta a Dios. The true problem is when you start to take on those loads every year without taking them to the Lord. Cuando caminamos con Cristo, So now, el cuerpo puede envejecer, claro que sí. now when we walk with the Lord Jesus Christ, our physical bodies can age. Of course they can. El que estemos caminando con Cristo no quiere decir que ya no vamos a estar avanzando en edad. By walking with Christ, it doesn't mean that you're not going to age. El cuerpo va a envejecer de todas maneras, The physical body is going to continue aging, pero el corazón va a seguir renovándose cada día. but the difference is that the heart is going to renovate itself every day. Tenemos que traer sabiduría a nuestro corazón, So we must bring that wisdom to our hearts. envejecer en sabiduría. And we must learn to age with wisdom. Quiero concluir con esta escritura que se encuentra en 2 de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria a Dios. Me gusta peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Now I want to conclude by reading these verses. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 through 18, it says, Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. In verse 17 it says, For our light affliction, which is but for a moment, is working for us far more exceeding an eternal weight of glory. In verse 18 it says, While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporarily, but the things which are not seen are eternal. Todas las situaciones difíciles que estamos pasando So all those difficult situations that you might be going through, es una leve tribulación, that's just a mild tribulation. una tribulación momentánea A tribulation that's only there for a moment. que va a producir en nosotros cada vez más, en nosotros va a producir un peso de gloria. That every moment will produce a step or heaviness of glory. Ese peso de gloria That heaviness of glory es lo que pesa Dios en cada una de nuestras vidas. That's what the Lord weighs in every single one of our lives. Todas las cargas que podamos sentir en nuestros cuerpos So all of the loads that you may feel in your body, son leves tribulaciones those are just mild tribulations a comparación de la gloria que vamos a ver al Mild, término de nuestras vidas. mild tribulations compared to the glory that you will see, Vamos experience. a experimentar ese peso de gloria. And you will experience that heaviness of glory. Eso que tú dices, eso bonito que tú sientes cuando estás en la presencia de Dios. So that beautiful feeling that you feel when you're in the presence of the Lord,
Ese es el peso de gloria That's the heaviness of the glory, que se manifiesta en nosotros which is manifested in you. cuando nosotros le decimos a Dios, When you say to the Lord, aquí están mis cargas, here are my loads. aquí está todo lo que me pesa. Here's everything that is weighing me down. Y el Señor va a poner ese peso de gloria en nosotros. And the Lord, when you do this, He will place that heaviness of glory in you. Y vamos a poder seguir avanzando en edad. And by this, you will be able to continue in advancing in age. Vamos a seguir contando los días You will be able to continue counting on your days, de tal modo que vamos a irnos haciendo más sabios con el Señor. in such a way that as time continues going on, you will grow wiser in the Lord. Démosle gracias a Dios. So let's thank the Lord. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Ayúdanos, como dice tu palabra, Like your word states, help us. a contar nuestros días, Help us so that we can learn to count our days, de tal modo que traigamos sabiduría a nuestro corazón. in such a way that we can bring wisdom to our hearts. Todos tenemos cargas, Now we all have loads, pero tú nos dices, but you tell us, tú nos dices en tu palabra you have said to us through your word, que ligera es tu carga, that light is your load, que tú quieres compartir el yugo con nosotros. and that you want to share that peace with us, Tú quieres estar a nuestro lado, that you want to be at our side, ayudándonos, ayudándonos a caminar, helping us to walk, ayudándonos a avanzar. helping us to continue advancing. Estamos en un mundo temporalmente Now we are in a world that is temporary, y todas las situaciones difíciles que estamos pasando, and all those difficult situations that we're going through. tú nos dices en tu palabra que son leves tribulaciones, You tell us through your word that there are only mild tribulations, leves sufrimientos, mild sufferings, a comparación del peso de tu gloria. compared to that heaviness of your glory. Ayúdanos, Dios. Now help us, Lord. Danos cada vez sabiduría Give us that wisdom every single day para depositar todo peso que nos está estorbando, so that we can deposit all obstacle that might be in our way, para poder vivir esa vida abundante que tú nos prometes. and so that we can live that abundant life that you have promised us. Cuando caminamos contigo, When we walk with you, nuestras cargas se hacen ligeras. our loads become less heavy. Ayúdanos Help us a seguir caminando contigo. so that we can continue walking with you. Que aunque sigan avanzando nuestros días, That even though our ages can, or years can continue passing on, que podamos caminar that we will still be able to walk con esa paz, esa tranquilidad, with that peace, que tú vas con nosotros. with that calmness, and knowing that you are walking with us. Ayuda a cada uno de mis hermanos que escucharon esta enseñanza. Now I ask you that you help each and one of my brothers who have listened to your word this morning. No podemos evitar que los años pasen, Now it's not something that we can avoid or stop for the years to continue passing, pero sí podemos evitar que los años pesen en nuestra vida. but we can avoid for those years to pass on being a heavy load. Tú nos puedes ayudar, Dios Todopoderoso, And we know that you can help us, all powerful, para seguir viviendo con esas ganas de vivir, so that we can continue living with that joy of living, de vivir todos esos años que tú nos vas a permitir vivir en esta tierra. and living all of those years that you have promised us that we will live Los in this podamos world, vivir so that we can live them, confiando en ti. and having that confidence in you. Como dice tu palabra, Just like your word states, que aunque la higuera no florezca, even if the fig tree does not blossom, ni en las vides haya fruto, or even if there's no fruits in the vineyard, aún con todo y eso yo me voy a gozar en el Dios de mi salud, de mi salvación. even despite all of these things, I will rejoice myself in my Savior. Te damos gracias, Señor, So we thank you, Lord, por tu palabra. for your word. Permítenos
seguir caminando contigo, Señor. And now permit us so that we can continue walking with you, Lord. Seguir disfrutando esa vida abundante contigo, Señor. So that we can continue enjoying that abundant life with you, Lord. Te damos gracias. And we thank en you. el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. May God bless you, brother.